Good morning to all. We are on the point of a right to religion, which is one of the basic fundamental right. That is, a right to religion is one of the basic fundamental rights of every human being because no human being can survive without having a faith, belief, or the worship as such. And these all have been included under the domain of religion. Now, as I said, there is a difference between religion and dharma. Dharma means a basic instinct, basic quality, or the duty which has been done without any kind of expectation of a return. कुठल्याही अपेक्षेशिवाय केले गेलेलं कर्म म्हणजे आपला धर्म किंवा त्या व्यक्तीचे त्या वस्तूचे असलेली जे मूळ गुणधर्म आहेत त्याला आपण धर्म असं म्हणतो. जसं अग्नीचा धर्म आहे जाळणे, प्रकाश देणे, पाण्याचा धर्म आहे शीतलता प्रोव्हाइड करणे किंवा तहान भागवणे. त्याचप्रमाणे मनुष्याचा जो काही धर्म आहे त्याला मानवता धर्म किंवा इन्सानियत असं म्हणत असतो. त्याचप्रमाणे प्राण्यांचे देखील धर्म असतात. परंतु इथे जो काही शब्द प्रयोग केला गेला आहे रिलिजन, राईट टू रिलिजन, आर्टिकल 25 मध्ये, तर रिलिजन इज रिलेटिंग टू द प्रॅक्टिस, द प्रीचिंग of a deity or of any supernatural power to whom we regards as a god, Allah or ईश्वर. ज्याला आपण वेगळ्या नावाने संबोधतो अशी जी काही सुपर नॅचरल पॉवर आहे त्याची जी काही उपासना पद्धती आहे त्या उपासना पद्धतीला इथे रिलिजन असं म्हटलं गेलेलं आहे. ओके, अँड देअर फोर देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द कन्सेप्ट ऑफ धर्म अँड रिलिजन. ओके, नाउ नेक्स्ट, the three kinds of rights, as I said, the relating to religion is given, that is a practice, profess, and propagate. As I said, in the preamble itself, the Constitution has given this right to religion, wherein in the preamble it is said that the liberty of thought, belief, faith, expression, and worship is given in the preamble. The preamble secures to all its citizens thought, belief, faith, expression, and worship. And therefore, the term religion has not been defined in the Constitution. Constitution मध्ये कुठल्याही प्रकारे religion म्हणजे काय हे डिफाईन केलं गेलेलं नाही. It is only said that you have right to practice, profess and propagate the religion. But according to the popular meaning of religion, it is a way of life, it is a culture or the tradition which you carry while living your life. Okay, it is the practice to preach or profess the deity, that is any god as such. The word secular has been inserted in the constitution by way of 42nd amendment to show that the India is a secular country. Now secular country means that the India has no its own official religion, or all religions are equal before the law, all religions are having equal protection of law. The state has no its own official religion, unlike that of Pakistan has its own official religion, that is Islam, or many other European countries have their official religion, Christian. But in India, no official religion has been adopted by the state. And therefore, the word secular signifies all religions are equal before. In SR Bombay versus Union of India in the year 1994, the Supreme Court has said that the secularism is one of the basic structures of the Constitution. Secularism is one of the basic structure or the basic feature of Constitution. It signifies that the India has provided equal respect to all the religions. Then the religion is a matter of individual faith. But the secular activities can be controlled by the state. Secular activities means like a political, economical activities relating to any particular religious denomination or religious institution, that secular practices can be controlled by the state. But the religious practice cannot be controlled. You own have your right to practice and profess the religion. The state will not interfere in it.
Okay, then another in Aruna Roy versus Union of India in the year 2002, the Supreme Court has said that the study of religions in a school education is not against secularism. In this case, in Guru Nanak Dev University, the teachings of the Guru Nanak Dev have been included in the syllabus and it was challenged against the ideology of secularism. But the Supreme Court has said the teachings of Guru Nanak Dev is about the teachings of humanity, and therefore such kind of religious teaching is not against the secularism. It gives that the mutual respect shall be given to all religions. Okay, now we'll focus on Article 25. This I have enlightened you about the scope of Article 25. Now we'll focus on Article 25 as such. The Article 25 subclause 1 reads that there is a freedom of conscience and right to freely profess, practice, and propagation of religion. Article 25 subclause 1 guarantees that every person has a freedom of conscience. Conscience is an inner aspect, it is an internal point of view, it is the inner morality of every human being. मनाच्या आतला अंदर की बात मन की बात हा जो काही भाग असतो हा मनाच्या आतला गाभा असतात त्याला कन्सायन्स असं म्हटलं गेलं आहे to decide what is right and wrong. The human reasoning, the conscious mind decides what is good, what is bad, what is right, and what is wrong. That capacity of a human being, that quality of human being is considered as a conscience. And every person has freedom of conscience, means he will decide what is good for him, what is bad for him, what is wrong, what is right for him. He can take the decision. Okay. Then again, he has a right to freely profess, practice, or propagate any religion. Now, this is inner, whereas a religion is a external factor which is based on many other like God and their beliefs and their practices like that. Whereas conscience is your inner aspect. It cannot be regulated. It cannot be guaranteed by any court, and therefore is recognized only the freedom. Whereas this is recognized as a right to freely practice, profess, propagate the religion. The right when guaranteed by any constitution or when guaranteed by any statute, then at that time the protection shall also be provided by such stand because every right corresponds the remedy. When there is a violation of right, there is available a remedy is available to such violation. For example, if your right to freely profess, your right to freely practice, your right to freely propagate the religion is violated, then you can have access to the Supreme Court under Article 32. But if there is a freedom of conscience, this is not a right, this is just a freedom. This is the inner aspect. If a guru and shishya, if guru decides that I will not give a power of Atma Sakshatkar to my disciple, to my student, then the court cannot establish it. You cannot enforce this against the guru. Okay. Therefore, the freedom of conscience is the inner aspect, whereas the right to freely profess, practice, and propagate the religion is a external aspect. This conscience is based on the human reasoning. The conscience is based on the human reasoning, and therefore there is a difference between the conscience and the religion. There is a difference between the conscience and religion. Religion is a way of life, is an external factor which you can see, which you can, but the conscience is the inner aspect which you only feel. You cannot touch, you cannot see it, but the religion you can see and touch. Okay, then the conscience is distinguished from right and wrong. You can distinguish between right and wrong. That is the human conscience, that is the human reasoning, that is given in natural law theory of jurisprudence. Okay, then this Article 25 provides that under subclause 2 the restriction can be imposed on the right to religion.
The restriction can be imposed on the grounds of public order, morality, health, or any other provision of this part, that is a part 3. The provisions like Article 19, subclause 2 to 6 provide the restriction on fundamental freedoms. In the similar manner, as I said, no right is absolutely guaranteed in the Constitution. Every right has certain limitation, has certain restriction, because these restrictions keeps the right within the bounds, within the framework. The absolute right will create a chaos, will create a confusion in the society, and therefore every right demands certain restrictions or certain freedoms as such. And therefore, this right to religion is regulated by public order, morality, health, and any other provision of this part. I mean, these 4 restrictions have been provided under Article 25 on the right to religion as such. Okay. Now, this right to religion has different connotation. It means that all persons can equally entitled to. All persons means this right is available to persons, that is to the citizen as well as to the non-citizens. Equally means without discrimination. There cannot be discrimination on the ground of race, caste, sex, or religion as such. These all persons have equal right to freedom of conscience. Conscience means to decide between right and wrong, freedom of conscience, and right to freely to profess, propagate, and practice the religion. Okay. As I said, conscience means an inner freedom to decide the relation with the God. I can decide how I shall have my relation with the God or the supreme authority. Okay. Then what are the wordings? Means this is the conscience. Then another is the profess. Profess means to declare my faith or my belief. I can declare my faith. My faith is in a particular God. Say in Hinduism there are many gods, many deities are there. Ganpati ahe, Shankar ahe, Durga Mata ahe, Kali Mata ahe, विष्णू आहे, नरसिंह आहे, कुबेर आहे, असे खूप सारे देवी देवतांचं पूजन आपण करत असतो. आय कॅन डिसाइड टू whom I shall profess. Profess means where I should keep my faith. The word liberty in preamble says that liberty of thought, belief, faith, expression and worship. This faith and belief, I can decide where I should keep my faith. मग मला वारकरी संप्रदाय फॉलो करायचा आहे का, मग मला लिंगायत संप्रदाय फॉलो करायचा आहे का, शैव करायचा आहे का, वैष्णव करायचा आहे का, माझं प्रोफेस, मी कुठे माझा फेथ ठेवावा. I have right to decide it. Then the practice means to perform a prescribed duty, rites or rituals. There is a particular way of practicing. For example, in Muslims you can have a 5 times namaz. In Hinduism you can have 3 times namaskar to your God. त्याची पूजा पद्धती वेगळी आहे. नारदा स्मृतीमध्ये त्याच्या वेगळ्या प्रकारच्या पद्धती दिलेल्या आहेत की कशा प्रकारे तो आरती करायची आहे, कशा प्रकारे भोग अर्पण करायचा आहे, कशा प्रकारे नैवेद्य अर्पण करायचा आहे, संध्याकाळची आरती असेल, शेज आरती असेल, दुपारची आरती असेल, सकाळचे काकडा असेल, काय प्रॅक्टिसेस फॉलो करायच्या. मग उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरामध्ये वेगळ्या प्रकारची प्रथा असेल, तिरुअनंतपुरमच्या खाली वेगळी प्रथा असेल, केदारनाथ मध्ये वेगळी प्रथा असेल, तिथे जी काही प्रॅक्टिस फॉलो केली जाते ही प्रॅक्टिस वेगळ्या प्रकारची असू शकते. द प्रॅक्टिस इज नथिंग बट द परफॉर्मन्स ऑफ ड्युटी. देन प्रपोगेशन. आय हॅव राईट टू फ्रीली प्रपोगेट. प्रपोगेट मीन्स मला असं वाटलं की हा धर्म चांगला आहे किंवा हा विचार चांगला आहे, तो दुसऱ्यांना सांगणे. I can propagate, I can spread, I can publicize the religious views through कीर्तन, कथा, सत्संग किंवा अॅन्युअल किंवा वीकली गॅदरिंग असेल चर्चमध्ये असलेली किंवा नमाजच्या वेळी असलेली, तर त्यावेळी माझे जे काही रिलीजियस व्ह्यूज आहेत ते प्रपोगेट करण्याचा मला पूर्णपणे अधिकार आहे. ते स्प्रेड करण्याचा, पब्लिश करण्याचा मला अधिकार या ठिकाणी दिला. ओके. आर्टिकल 25 प्रोव्हाइड्स दिस काइंड्स ऑफ राईट टू फ्रीली कन्सायन्स, प्रोफेस, practice and propagate the religion. Okay, now moving further, Article 25 subclause 2 provides that the state by law
can regulate or restrict any economic, financial, political, or other secular activity. The state can regulate any economic, financial, political, or other secular activity of religious practice. Means there is a difference between religion and the secularism. There is a difference between religious practice and secular practice. Religious practice means which is the core of that religion, which is very essential, which is fundamental to that religion, is known as a religious practice. Whereas apart from these fundamental practices, all other practices are considered as a secular practice. For example, नमस्कार करणे मंदिरामध्ये हा तुमचा अधिकार आहे की तो कोर भाग आहे की मला नमस्कार करायचा आहे. पण नमस्कार करताना मी लाऊडस्पीकर लावलाच पाहिजे, मी मोठमोठ्याने आवाज केलाच पाहिजे, मी माईकचा वापर केला पाहिजे असं काही गरजेचं नाही. किंवा मोठा मंडप घातला पाहिजे, रस्ता अडवला पाहिजे आणि संपूर्ण रस्त्यावर मंडप टाकून रांगोळ्या घातल्या पाहिजे असं काही गरजेचं नाही. आणि मग आता ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये जे जे काही रेस्ट्रिक्शन्स लावले गेले आहेत मंदिरांमध्ये किंवा तुमच्या यात्रांवर वगैरे, ते कशाच्या अनुषंगाने? आर्टिकल 25(2)(a) याच्या अनुषंगाने, की ज्या कोर प्रॅक्टिसेस आहे, आतमध्ये जी काही पूजा आहे, गर्भगृहातली जी काही पूजा आहे देवांची, ती आहे चालू राहील. मात्र बाहेरच्या भाविकांसाठी मंदिर बंद राहील. तिथले जे काही उत्सव आहेत, ते तिथले जे मानकरी आहेत, तिथले प्रमुख कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्या उपस्थितीत पार पडेल. बाकीच्यांना त्याच्यामध्ये सहभागी होता येणार नाही. मीन्स these secular practices can be regulated, can be governed by the state, of course, through the law itself. The state must have a definite law for regulating the practices. Article 25(2) subclause B provides for social welfare and reform or throwing open of Hindu religious institutions of public character to all classes and sections. Okay, the state government can appeal to the religious institutions like Math, Mandir, Ashram, Masjid, Church, Gurudwara, that they should come forward for the social welfare, for social reform, because the religious institution has a great influence on the minds of the people. The Dharma Gurus has a great impact on the minds of the people, and they can reform the people easily because the people have their faith in that religious leaders, religious gurus, and the state or the law can apply to can appeal them that they should come forward for social welfare or social reform. And another thing is that the all Hindu religious institutions like a temple, ashram, mutt are which are of public character shall be open for all the sections of the Hindu community. Like Dalits, they will have a right to enter into the temple if the temple is of public character. Public character means if it is a publicly funded, it is if it is open for all, that is it is if it is not a private, then all the sections of the Hindu community can enter into the temple, can have blessings of the God. This Article 25(2) subclause B is for the purpose of elimination of caste discrimination, to promote the fraternity, integrity, and unity among the Indians. And therefore, the right to religion under Article 25 plays a very pivotal role in creating humanity, because India is a culturally diverse country, multicultural country. Many religions like a Hindu, Muslim, Sikh, Christian, many religions are practiced in India. Okay, now we'll understand Article 26. As I said, Article 25 provides right to freely profess conscience, right to freedom of conscience, and right to freely profess, practice, and propagate the religion. Article 25 subclause 2 provide that the state can regulate the secular activities. The Hindu religious institutions of public character are open for all. This is Article 25. Now moving towards Article 26. Article 26 speaks about the freedom to manage religious affairs. Freedom to manage
religious affairs means the religious practices or the religious affairs can be managed by the religious denomination like मठ, मंदिर, आश्रम हे जे काही आहेत त्यांच्याद्वारे त्या धर्माचं पालन केलं जात असतं, प्रथा परंपरांचं पालन केलं जात असतं आणि तसा त्यांना करण्याचा पूर्णपणे अधिकार देण्यात आलेला आहे. बट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, morality and health. Subject to public order, morality and health. Every religious denomination means a temple, mosque, church, etc. Every religious denomination or any section thereof. Section means मग हिंदूंमध्ये सपोज शैव आहे, वैष्णव आहे, लिंगायत आहे, जैन आहे, बुद्धिस्ट आहे, या सगळ्यांना हिंदू असं म्हटलं जाईल म्हणून दॅट वी हॅव सीन अंडर आर्टिकल 25 explanation is provided. Every such religious denomination or any section thereof shall have certain rights have been provided to religious denomination. Which are they? First, right to establish and maintain the institutions for religious and charitable purposes. Every religious denomination shall have right to establish and maintain institution. Now, for the profession, propagation, and practice of religion, there must have a temple, mosque, or the church. That is the places of public worship shall be established. सार्वजनिक जे काही पब्लिक प्लेसेस आहेत किंवा पब्लिक वर्शिप प्लेसेस आहेत त्याच्यामध्ये मंदिर येतं, कारण त्या ठिकाणी गेल्यानंतर थोडं शांत वाटतं किंवा घराच्या कटकटीपासून नेहमीचा आपला जो काही संसार आहे त्याच्यापासून आपण लांब जातो. मग तो गुरुद्वारा असेल, चर्च असेल किंवा मंदिर असेल, तिथे फक्त भोजन पूजन होत असतं किंवा देवासंदर्भात बोललं जात असतं, चर्चा केली जात असते आणि म्हणून अशा ठिकाणचे स्थान गरजेचे असतात, आवश्यक असतात. कारण प्रत्येकाचं घर छोटं असं असेल किंवा घरामध्ये सगळे लोक मावू शकतील तसं नाही. कारण ती जागेचं जे काही ऑरा आहे किंवा तिथलं जे काही वातावरण आहे त्याच्यात फरक पडतो. म्हणून मंदिरांमध्ये, मस्जिदमध्ये किंवा गुरुद्वारामध्ये गेल्यानंतर एक प्रकारची शांती लाभते. ते यासाठी सांगितलेलं आहे. Okay. Now, every such religious denomination shall have right to establish, not only establish, but to maintain the institution for religious and charitable purposes. You can establish, not only establish, but you can maintain the institution. Which institution? A religious institution, that is temple, mosque, or church, gurudwara, etc. For what? For the purpose of religious and charitable purposes. Means the object of this religious institution shall be religious and charitable purpose. For example, now in this pandemic situation, शिर्डी साईबाबाचं मंदिर असेल, त्यांनी कोविड हॉस्पिटल, त्याचबरोबर ऑक्सिजन प्लांट सुरू केलेले आहेत. शेगावच्या मंदिरामध्ये ऑक्सिजन प्लांट आणि कोविड हॉस्पिटल सुरू करण्यात आलेलं आहे. सिद्धिविनायक मंदिरातर्फे ट्रस्टतर्फे सुरू करण्यात आलेला आहे. किंवा दगडूशेठ हलवाई गणपतीचा जो मंदिर आहे पुण्यामध्ये, त्यांच्या मार्फत वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅरिटेबल पर्पजेस किंवा चॅरिटेबल ऍक्टिव्हिटीज केल्या जातात. नाउ दीज religious institutions are for the welfare of the people, are for the kind of charitable activities shall be conducted by these religious institutions, because they are developed through the donations, through the offerings given by the people. जे काही आपण दान मंदिरामध्ये टाकतो, मस्जिदमध्ये देतो, तर त्याच स्वरूपामध्ये किंवा त्याच्या बदल्यात ते आपल्याला काय करतात, अशा प्रकारचे जे काही अन्नछत्र असेल किंवा गरिबांना अन्नदानाची सोय करणं असेल किंवा मोफत उपचाराच्या सुविधा असतील, शिक्षणाच्या सुविधा असतील, या त्यांच्याकडून उपलब्ध होणं गरजेचं आहे असं त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. नेक्स्ट, these religious institutions shall have right to manage its own affairs in the matters of religion. Now, in the matter of religion, what kind of practice shall be adopted? To whom shall we profess? What kind of propagational idea, सत्संग असेल, समारंभ असेल किंवा जन्मोत्सव असेल, त्या देवीचा, त्या देवतेचा पुण्यतिथी असेल, ती कशा प्रकारे साजरी करावी याचे पूर्णपणे अधिकार. मॅनेज इट्स ओन रिलिजियस अफेअर्स. जे काही रिलिजियस अफेअर्स आहेत ते सेक्युलर अफेअर असतील, दॅट कॅन बी मॅनेज बाय द स्टेट. बट रिलिजियस अफेअर्स असतील की कशा प्रकारे उपासना पद्धती असावी, मग ध्यानाची पद्धत काय असावी, मग हठ योग असावा, साधा योग असावा, पंचोपचार असावा, षोडोपचार असावा, काय पद्धत असावी उपासनेची, ही त्या ठिकाणी ठरवण्याचा त्यांना अधिकार आहे. ओके.
that religious institution shall have right to manage its own religious affairs or the affairs in the matter of religion. The next is provided right to property, movable and immovable property. Religious institution, एकदा institution establish केली आपण म्हटलं, it becomes a legal person. It becomes a legal person when it is established, when it is incorporated, when it is registered, say under Bombay Public Trust or Indian Trust Act, Society Registration Act, etc. Then that institution is recognized as a legal person, artificial person. And being an artificial person, they have certain rights like a person. One of the important right is right to property. For example, they can purchase the property, they can purchase the land, they can erect the building, they can have vehicles on their name, they can have different properties on their name because they are having their own separate sign and seal. They are having a separate board of directors, and therefore the uh, existence of an institution is separate from the existence of their members. त्यांचे जे काही सदस्य असतात, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज असतात, त्याच्यापेक्षा संस्थेचं अस्तित्व वेगळं असतं. आणि संस्था जी इन्स्टिट्यूशन आहे, इट इज ऑफ परपेच्युअल इन नेचर, त्याला कायम स्वरूपाचं अस्तित्व त्या ठिकाणी प्राप्त होतं. And therefore such religious institutions shall have right to property. Then next, such religious institution shall have right to administer such property in accordance with law. When this property is purchased, they have to administer the property. Administer means they can use, they can exploit, they can exercise this property in accordance with the law. Of course, the law has an ultimate control over the religious affairs, and therefore these religious affairs shall be managed by the religious institution in accordance with the law as such. Without the law, or this religious authority cannot act in derogation with or against the notions of the law. Okay, now we'll see certain case laws under this article 25 and 26. There are many more cases which has been registered, which has been decided by different high courts and Supreme Court. We'll see certain landmark decisions wherein very significant decision has been delivered by the court of law. We'll see certain cases. For example, in A.S. Narayana versus State of Andhra Pradesh in the year 1996, the Supreme Court has divided the term religion and secularism. The Supreme Court has given the definition. The Supreme Court tried to codify the word religion because the word religion has not been defined in the Constitution, and therefore the Supreme Court has tried to give definition of religion, wherein it is said that the religion is a matter of personal faith and belief. The person may have his faith or belief in a particular religion. That is, religion is that which binds a man with the cosmos, his creator, or the superpower. Means there is a superpower, there is a something which is beyond the clutches of human being. There is a some power, supreme power, natural power, which controls, which regulates the life of human being, which regulates the happenings in the human being. And therefore this supreme power has been preached, has been professed, has been practiced in the religion. And therefore religion is nothing but the way of life. It is a way of practicing your religion as such. Then in Reves Tenesals versus State of MP 1977, in this case, the main doctrine of this case is the forced conversion is not allowed or it is against the law. Means the conversion, that is the change of religion from one religion to another religion. Many persons change their their religion from Hinduism to Islam to Christian, like that. And therefore, in this case, this court has said, according to MP Dharma Swatantriya Adhiniyam 1968, there is also another act, Orissa Freedom of Religion Act 1967. These acts have been challenged as a violative to Article 25. This act, that is the Orissa Freedom of Religion Act, and MP, that is the Madhya Pradesh Dharma Swatantriya Adhiniyam 1968, has been challenged as a violative to Article 25 because Article 25 give
freedom of freedom of conscience and right to freely profess, practice, and propagate the religion. Means any religion you can profess, you can practice any religion. It is not necessary that you should have been born into that particular religion. आपण ज्या धर्मात वाढलो आहे, जन्माला आलोय, त्याच धर्माचं पालन करायचं असं नाही, तर तुम्हाला जो आवडेल त्या धर्माचं, त्या तत्वाचं, त्या पंथाचं पालन तुम्ही करू शकता. अशा मान्यता आर्टिकल 25 मध्ये दिलेली आहे. आणि मग अशा प्रकारचे जे कायदे आहे की जे माणसाच्या धर्माच्या प्रॅक्टिस, प्रोफेस अँड प्रोपगेशनच्या अधिकारावर मर्यादा घालतात, ते लॉ कॉन्स्टिट्यूशनच्या अगेन्स्ट आहे म्हणून चॅलेंज केले गेलेले आहेत. Okay, the court has said the object of law is to prohibit the forcible religion. The object of these statutes, MP धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम किंवा ओरिसा असा लव जिहाद वगैरे संकल्पना पुढे येत आहेत, किंवा युपी मध्ये त्यासाठी सेपरेट कायदा झालेला आहे उत्तर प्रदेशमध्ये. तर हे कशासाठी, जे काय फोर्सिबल कन्व्हर्जन आहे हे थांबावं कुठेतरी. आणि जर तुम्हाला रिलिजियस प्रॅक्टिस करायची आहे तर तुम्ही धर्म बदललाच पाहिजे असं काही गरज नाही. मी हिंदू आहे, मला मुस्लिम धर्म आवडतो, मी त्याची प्रॅक्टिस करू शकतो, ख्रिश्चनची प्रॅक्टिस करू शकतो. कन्व्हर्जन करायचं असेल तर मनापासून केलं जावं. कुठल्याही प्रकारचं अंडू इन्फ्लुएन्स, कोर्शन, मिसरिप्रेझेंटेशन जर त्या ठिकाणी असेल तर इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ फोर्सिबल कन्व्हर्जन और forged conversion, and therefore this is prohibited under the statute, under the statutory provisions. Okay, and therefore the Supreme Court has also held that these acts mean to avoid any disturbance of public order. हे जे काही आहे MP धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम किंवा ओरिसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऍक्ट, these acts, these statutes are meant to avoid any kind of disturbance of public order. There should not be a public chaos or the public disorder, and therefore these rights, these statutes helps to curtail the public chaos. This is not against Article 25 as such. Okay. In another case, in Javed versus State of Haryana in the 2003, the Haryana Panchayati Raj Act 1994 was challenged because this Haryana Panchayati Raj Act 1994 has disqualified a person who is having more than 2 children from contesting an election in Panchayat under section 175 of this हरियाणा पंचायत राज ऍक्ट. म्हणजे जर तुम्हाला पंचायती राज, जसं महाराष्ट्रामध्ये हा कायदा आधीपासून आहे की 2 मुलं जर तुम्हाला असतील तर तुम्हाला गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मध्ये घेतलं जाणार नाही किंवा इलेक्शन कंटेस्ट करता येणार नाही. कशासाठी, तर हे पॉप्युलेशन कंट्रोल करण्यासाठी, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी हे कायदे केलेले आहेत. आणि तसाच कायदा इथे देखील केलेला आहे. लोकसंख्या नियंत्रण करणे आणि धर्मावर अधिकार बंधन घालणे हे दोन्ही लोकसंख्या नियंत्रण करण्याचा अर्थ असा नाही की तुमच्या धर्माचा कुठेतरी भंग होतोय. त्याच्यामुळे दिस टू आर नॉट रिलेटेड. बट दिस प्रोव्हिजन, दॅट इज सेक्शन 175, which disqualifies a person who is having more than 2 children from contesting an election at the panchayat. The Supreme Court has said the act is constitutional and not violative of Article 25. हा जो काही ऍक्ट आहे, this section is very much constitutional because the object of the act, the object of the statute is not to interfere in the matter of religion, but the object of statute is to regulate the population and the representatives of the people. Those who are leaders of people, they are the representative of the people, they are the public figure. They should सेट अन एक्झाम्पल बिफोर द पीपल, की आम्हाला 2 मुलं आहे आणि तुम्ही पण तसंच करा, किंवा मला 1 मुलगी आहे तुम्ही पण तसंच करा. हे आपल्या नेत्याचं जर उदाहरण त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांसमोर किंवा जे काही लोक आहे, नागरिक आहेत त्यांच्यासमोर असेल तर नागरिकांना समजावून सांगणं सोपं जात असतं. मात्र नेताच जर चुकीचा वागत असेल किंवा त्याच्यासमोर आदर्श असे उदाहरण नसतील, ते कार्यकर्ते किंवा लोक देखील ऐकणार nahi. Okay, the Supreme Court held that this act is constitutional. Next, in state of Bombay versus Narsubappa Mali in the year 1953, wherein in the state of Bombay, that is in the Maharashtra, the polygamy is prohibited. Polygamy means having more than one marriage or more than one wife.
ऑफ मॅरेज. एका बहुपत्नीत्व हा जो काही कायदा आहे, एकापेक्षा जास्त पत्नी करता येणार नाही. दिस इज अ पॉलिगॅमी. पॉलिगॅमी इज प्रोहिबिटेड इन हिंदुइझम or it is prohibited by law, and it is said that the polygamy is not essential part of religion. There is nothing like a polygamy and religion. Religion चा काही संबंध नाहीये. Why polygamy is restricted? Because there should not be any devastation of a married woman, or the children born out of that wedlock should have all the rights, and therefore polygamy is prohibited. एक पत्नीत्वाचा कायदा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. ओके, देन नेक्स्ट विल सी आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 which provides freedom from payment of taxes. म्हणजे जुन्या काळी काय केलं जात होतं की मुस्लिमेतर जे काही लोक आहेत त्यांच्यावर झकात नावाचा कर बसवला जात होता. अकबराने हा कर मध्यंतरी रद्द केल्याचं असं इतिहासकारांचं म्हणणं आहे. मात्र मुघल काळामध्ये भारतामध्ये मुस्लिम व्यतिरिक्त जे काही लोक आहेत त्यांच्यावर त्यांच्या धर्माचा जकात किंवा टॅक्स देणं कंपल्सरी होतं. दिस हॅज बीन अबॉलिश्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. दॅट तसंच आपल्याला कुठल्याही जे काही रिलिजियस प्रॅक्टिसेस आपण करणार आहोत, गणपती बसवणार आहोत, नवरात्र साजरी करणार आहोत, तर त्यावेळेस आपल्याला डोनेशन द्यायला किंवा वर्गणी द्यायला भाग पाडले जाऊ शकत नाही, किंवा वर्गणी दिली नाही तर आम्ही तुमचं नुकसान करू, अशा ज्या काही धमक्या दिल्या जातात, इट इज अ काइंड ऑफ एक्स्टॉर्शन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. इट इज अ क्राईम. And therefore in this provision article 27 has made it clear that no person shall be compelled to pay any tax for the promotion or maintenance of any religion or any particular religion or religious denomination. Means no person, legal person as well as artificial person, citizen as well as non-citizen, cannot be compelled, shall be no person, this is a negative provision, no person shall be compelled for what? टू पे एनी टॅक्स. की नाही नाही आपल्याला सगळ्यांना पैसे द्यायचे आहे कशासाठी, तर आपला धर्म आपल्याला वाढवायचा आहे किंवा आपल्या संप्रदायाचं नाव करायचं आहे आणि म्हणून सगळ्यांनी पैसे जमा करा, असं कंपल्शन करता येणार नाही. देअर कॅन नॉट बी, you cannot compel a person. If you compel, it becomes extortion. Okay, the object of promotion and maintenance of particular religion or any particular religion. आपण अमुक अमुक धर्माचे आहोत आणि म्हणून सगळ्यांनी टॅक्स पे करायचा आहे, सगळ्यांनी कंपल्सरी पैसे द्यायचे आहे, असं करता येणार नाही. यू कॅन नॉट कंपेल अ पर्सन to pay any kind of tax or any kind of fee or any kind of charges as such. The tax does not here only means a tax. You can add here the fee, cess, charges or any kind of monetary contribution towards the promotion and maintenance of any particular religion. Means there cannot be a compulsion. Voluntarily you can pay, you can give offerings, you can give donations on your own. व्हॉलंटरी म्हणजे कसं, आपल्या स्वयंस्फूर्तीने जर वाटत असेल की आपण त्या ठिकाणी दान करावं, दान धर्म करावा, तर ते स्वयंस्फूर्तीने आपण करू शकतो. मात्र कंपल्शन असं केलं जाऊ शकत नाही. ओके, द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय वे ऑफ टॅक्स कॅन नॉट बी स्पेंट बाय द स्टेट. आणि ह्या मठ मंदिरांमध्ये जे काही पैसे जमा होतील दॅट कॅन नॉट बी स्पेंड बाय द स्टेट. तर राज्य सरकार त्या पैशांवर अधिकार सांगू शकत नाही. राज्य सरकार ते पैसे कसे खर्च करायचे हे त्या मठ मंदिरांना सांगू शकत नाही. त्यांना अपील करू शकतात. शिर्डी संस्थांमध्ये सपोज 1,000 कोटी रुपये जमा झालेत आणि ते तुम्ही आता शासनाला द्या असं म्हणू शकत नाही. अदरवाईज इट विल बी इंटरफिअरन्स इन द मॅटर ऑफ रिलिजन. मग ते रिलिजन मध्ये इंटरफिअरन्स आहे असं होईल. आणि तसं जर झालं तर राईट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रॅक्टिस अँड प्रोपोगेट रिलिजन हा जो काही दिलेला आहे मॅन्डेट, त्याचं उल्लंघन होईल. किंवा 1857चा जो काही उठाव झाला हा देखील इंटरफिअरन्स इन द मॅटर ऑफ रिलिजन, पब्लिक फेथ मध्ये इंटरफिअरन्स म्हणून 1857चा उठाव झालेला आहे. तशा प्रकारचा पुन्हा होऊ नये याची खबरदारी या ठिकाणी घेतलेली आहे. दॅट द पब्लिक मनी विच इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ टॅक्स और बाय द religious institution, that money, that income cannot be spent by the state. The state can regulate, the state can have ask the account of such expenditure, but the state cannot spend it on own. Okay, in Ratilal versus State of Bombay in the 1954, the Supreme Court said that the tax can be tax is nothing but a compulsory exaction of money by a public authority. जो काही टॅक्स आहे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये त्याचं उदाहरण दिलेलं आहे की आर्टिकल 265 प्रोव्हाइड्स द ओनली
state by law can impose this tax. The tax can be collected by a public authority. The tax is nothing but the compulsory accession. तुम्ही द्या किंवा नका द्या असं नाही म्हणता येणार. The person who is accessible, the person who is assessed for a tax, he comes within the clutches of that particular section, then he has to pay the tax. Now, if the temples or any religious institution, if they are having an income and if their income is within the what we can say the framework of a particular provision of tax, then they should pay the tax. Okay, that the state can impose this tax. The state can impose the tax because this tax is nothing but a kind of income for the state, and that income can be spent for the public purpose, for public welfare. Okay. In Sri Jagannath versus state of Orissa in the year 1950, Jagannath Puri temple is a very famous temple in Hinduism. They were collecting a fee for darshan. दर्शनासाठी काय केलं जातं, फी गोळा केली जाते, किंवा एक नंबरचं दर्शन कोणाला द्यायचं आहे, किंवा लाडूचा प्रसाद द्यायचा आहे, कुठला प्रसाद द्यायचा आहे, फी गोळा केली जाते. फी इज does not mean a tax, because in fee you cannot expect something. In fee you can expect something in return, whereas in tax you cannot expect something in return. त्याच्या मोबदल्यात तुम्हाला काही मिळेलच असं नाही. फीच्या मोबदल्यात मात्र तुम्हाला काहीतरी सर्व्हिस, काहीतरी वस्तू दिली जाणं कंपल्सरी आहे, गरजेचं आहे. ओके, then we'll see article 28, which provides freedom as to attendance at a religious instruction or religious worship in any educational institution. That is, educational institutions which are meant to provide educational instructions, the educational syllabus which has been designed by the particular university or the state. And in such educational institution, you cannot impart a religious teachings. Okay, suppose one says that educational institutions which is maintained wholly out of state funds, in such educational institution, no religious instructions can be imparted. The educational institution which has been established by the state, which is administered by the state, which is receiving fund from the state, in such religious institution, religious instructions, religious teachings cannot be imparted. अशा ठिकाणी तुम्ही धर्माचं शिक्षण किंवा धार्मिक शिक्षण देऊ शकत नाही की ज्या संस्था शासनाकडून चालवल्या जातात किंवा शासनाकडून फंड घेतलेला जातात. Then the institutions which has been recognized by the state, the educational institutions which are receiving aid from the state, educational institutions which are administered by the state but are established by any trust or endowment, in such educational institutions you cannot impart a religious teachings or religious instructions. म्हणजे अनुदानित ज्या काही सगळ्या संस्था आहेत, the educational institutions which are either established, administered, controlled, funded by the state, in such public institutions, in such educational institutions, religious instructions cannot be imparted. Okay, there is one of the case earlier we have seen Aruna Roy versus of India. Now in DAV College Bhatinda versus state of Punjab, in this case under Guru Nanak University Act, the life and teachings of Guru Nanak Dev has been imparted. म्हणजे गुरु नानक देवांच्या आयुष्याच्या विषयी चरित्र आणि त्यांच्या जे काही शिकवणूक आहे, त्यांची जी काही शिकवण आहे ती सिलेबस मध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेली होती स्टडीमध्ये, आणि त्याच्यावर रिसर्च केला जात होता. कारण गुरु नानक युनिव्हर्सिटी ही त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली की त्या गुरु नानक देवांच्या अवतीभोवती त्यावेळच्या इतिहासामध्ये काय काय घटना घडलेल्या आहेत ह्या समजावून सांगण्यासाठी त्याची प्रोव्हिजन त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. And the Supreme Court said it is not against the constitutional. It is very much constitutional that the religious teachings and the life of Guru Nanak Dev can be taught to the students, and this will not be against Article 28. Though Article 28 has said that religious institution cannot impart religious teachings, पण इथे धार्मिक शिक्षण आणि एखाद्या जो धार्मिक गुरु आहे किंवा तिथले देवी देवता आहे यांच्याविषयीची माहिती सांगणं, याच्यामध्ये फरक आहे. धार्मिक शिक्षण म्हणजे
कशा प्रकारची उपासना पद्धती असावी, पूजा पद्धती कशी असावी, आरती कशी करायची आहे, नमाज कशी पडायची, याला धार्मिक शिक्षण किंवा याला रिलिजियस टीचिंग असं म्हटलं जातं. परंतु वेगवेगळ्या कथांच्या माध्यमातून किंवा संतांच्या चरित्रातून काही चांगल्या गोष्टी जर शिकवल्या जात असतील तर त्याला रिलिजियस टीचिंग असं म्हणता येणार नाही. ओके, then we have seen the case of Aruna Roy versus Union of India, wherein the comparative study of philosophy of all religions have been taught. त्या ठिकाणी काय केलं तर असा एक सब्जेक्ट होता की कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ फिलॉसॉफी ऑफ ऑल रिलिजन, की सगळ्या धर्मांचा जो काही फिलॉसॉफी आहे, तत्वज्ञान आहे, त्याचा कंपॅरेटिव्ह स्टडी, त्याचा तुलनात्मक अभ्यास त्या ठिकाणी केला जात होता. And this was again challenged, but the Supreme Court has said no. This kind of study promotes the harmony, fraternity, and integrity in India. It provides a fraternity. बंधुभावाची जी काही संकल्पना आहे ती वाढते, कारण ख्रिश्चन असेल, इस्लाम असेल किंवा हिंदुइझम असेल, बौद्ध, शीख असेल, ज्यू असेल, हे सगळे रिलिजन शेवटी काय करतात, जे काही युनिव्हर्सल व्हॅल्यूज आहे, मॉरल व्हॅल्यूज आहेत, त्या प्रोपोगेट करत असतात. अँड देअरफॉर दे कॅन नॉट बी कन्सिडर्ड ॲज दी religious teachings, and therefore such kind of research and study is very much constitutional. It is not against Article 28.